La idea de que no estás destinado a repetir la historia, y que puedes romper el ciclo para crear tu propio camino es una de las verdades más poderosas y liberadoras que una persona puede descubrir. Desde que nacimos, heredamos historias, patrones, mitos y creencias que no elegimos. A veces, la familia, el entorno o incluso la sociedad nos hacen sentir que nuestro destino está determinado desde antes de que podamos comprenderlo. Sin embargo, esta sensación de estar atrapado en un ciclo no es más que una ilusión profundamente arraigada. La realidad es que cada ser humano posee la capacidad de cambiar la dirección de su vida, incluso si el punto de partida es oscuro, limitado o marcado por generaciones anteriores. Romper un ciclo no significa negar el pasado, sino comprender lo con claridad y decidir conscientemente no repetirlo. Muchas veces, las personas creen que replicarán los errores, las creencias o las heridas de quienes vinieron antes, como si el destino fuese una cadena inquebrantable. Pero el verdadero poder humano reside en la conciencia. Cuando observas esos patrones con lucidez, cuando reconoces lo que no quieres continuar, empiezas a crear un espacio interno donde nace la transformación. La historia no se repite porque esté escrita, se repite porque no se cuestiona. Y tú tienes la capacidad de cuestionarla. Cada elección que haces, incluso las más pequeñas, tiene la fuerza de alterar el rumbo de tu vida. Decidir pensar diferente, actuar diferente, aspirar a más de lo que te enseñaron. Es una forma de romper el ciclo. A veces, esa ruptura empieza con una simple decisión. No aceptar la misma limitación que ha detenido a otros. No render ante la misma frustración que venció a quienes te precedieron. No permitir que las heridas heredadas dicten tu futuro. Aunque el pasado pueda influir, no tiene el poder de determinar tu porvenir a menos que tú se lo concedas. La ruptura de un ciclo exige valencia, porque implica caminar hacia lo desconocido. Implica desafiar expectativas, enfrentar miedos profundamente sembrados y, sobre todo, creer en tu capacidad para construir una vida distinta. No es un proceso inmediato ni fácil, pero sí es profundamente posible. Con cada paso firme hacia tus sueños, con cada límite que decides superar, con cada decisión consciente que tomas, estás demostrando que el destino no te controla, eres tú quien lo escribe. Cuando entiendes este poder, la vida cambia de forma radical. Ya no vives como un heredero pasivo de historias pasadas, sino como un autor activo de una historia nueva. Descubres que aquello que perse repetirse eternamente puede transformarse en una nueva línea, un nuevo comienzo, un legado distinto. Así, no importa de dónde vengas, lo que realmente importa es hacia dónde decides ir. Porque la historia no tiene más poder que el que tú la otorgas, y tú siempre puedes elegir romper el ciclo y crear un camino que sea verdaderamente tuyo. La idea de que cada persona nace con una chispa capaz de transformar su destino, sin importar su pasado, es una de las verdades más profundas y esperanzadoras que existen. Desde el primer momento en que llegamos al mundo, traemos con nosotros un potencial único, una energía interna que puede crecer, expandirse y convertirse en una fuerza transformadora. Esta chispa no depende de donde naciste, de los errores de quienes vinieron antes que tú, ni de las circunstancias difíciles que pueden rodar tu vida. Es una esencia propia,
una mezcla de intuición, voluntad, sueños y capacidad de cambio que pertenece exclusivamente a ti. Muchas personas pasan gran parte de su vida creyendo que su destino está definido por aquello que vivieron en la infancia, por las limitaciones económicas, por la falta de apoyo o por las situaciones adversas que los marcaron. Pero la verdad es que el pasado puede influir sí, pero jamás tiene el poder absoluto de determinar quién llegará a ser. La chispa interior es precisamente la evidencia de que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. No importa a cuántas veces has caído, cuántas puertas se han cerrado, o cuántas voces te han dicho que no puedes. Esa las interna sigue ahí intacta, esperando el momento en que decidas usarla. Esa chispa se manifiesta de muchas formas, en los sueños que aparecen incluso cuando estás agotado, en la intuición que te dice que mereces algo mejor, en el impulso de levantar después de una queda, en la curiosidad que te lleva a aprender algo nuevo, o en la incomodidad que sientes cuando sabes que la vida que llevas no refleja quién realmente eres. Cada una de esas sensaciones es una señal de que tu interior está vivo y listo para transformarse. Transformar el destino no significa borrar lo vivido, sino tomarlo como punto de partida. Incluso las heridas pueden convertirse en sabiduría. Incluso las carencias pueden convertirse en motivación. Cada experiencia, buena o mala, alimenta esa chispa y la prepara para brillar con más fuerza cuando tomas la decisión de avanzar. La transformación comienza cuando aceptas que tienes poder sobre tu propia historia. No se trata de un acto mágico, sino de una elección constante. La elección de creer en ti, de trabajar por tus metas, de no render, de crecer, de aprender y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. El secreto está en dar cuenta de que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas reconocer esa chispa, confiar en ella y permitir que ilumine el camino, aunque sea un paso a la vez. Porque cuando la voluntad interna se enciende, incluso el destino más difícil puede ser redirigido. Tu posees esa chispa desde siempre, no se apaga, no desaparece y no se destruye. Está ahí esperando a que decidas usarla para construir la vida que sabes en lo más profundo que mereces. La idea de que el tiempo y el entorno no pueden limitar y que eres tú quien construye su futuro es una afirmación profundamente liberadora, especialmente en un mundo donde tantas personas creen que su vida está definida por factores externos. Muchas veces sentimos que la historia familiar, el lugar donde crecemos, las oportunidades que no tuvimos o incluso los errores que cometimos son barreras imposibles de superar. Pero el verdadero poder humano no reside en las circunstancias, sino en la capacidad de elegir, adaptarse y avanzar. El tiempo puede intentar encerrar en recuerdos o arrepentimientos, y el entorno puede tratar de convencer de que no puedes ir más lejos de lo que ellos han ido. Sin embargo, ambos son solo escenarios, no destinos. El protagonista de tu historia eres tú, y ningún escenario, por más difícil que sea, puede impedir que tomes decisiones que transformen tu vida. Muchas personas se sienten atrapadas en una especie de identidad heredada. Así son las cosas aquí. En mi familia nunca nadie logró esto. La vida en este lugar siempre es igual. Y aunque esas frases reflejen una realidad emocional, no representan una verdad absoluta. El entorno influye, pero no determina.
Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Y aún así elegir caminos completamente distintos. Eso ocurre porque la fuerza que define el futuro no está fuera, sino dentro. Cuando entiendes que tu capacidad de actuar es más poderosa, que las condiciones que te rodean, empiezas a descubrir que los límites que creas inamovibles irán en realidad puertas que nunca había intentado abrir. El tiempo también suele darnos la ilusión de que es tarde, de que ya pasó la oportunidad, de que debemos haber empezado antes. Pero el tiempo no es un juez, es simplemente un río que avanza. Tú decides si te dejas levar por su corriente o si aprendes a nadar en otra dirección. Cada día, cada hora, incluso cada minuto, tienes la posibilidad de tomar una decisión distinta a la que habías tomado antes. No importa cuántos años hayan pasado repiten de un patrón, lo que define el futuro es el momento en que decides cambiarlo. Construir tu futuro implica algo esencial, responsabilidad, no responsabilidad como carga, sino como poder. Significa reconocer que tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones y tus sueños tienen peso, tienen impacto, tienen consecuencias. Cuando cambias la forma en que piensas, cambias la forma en que actúas. Cuando cambias la forma en que actúas, cambias lo que vives. Y cuando cambias lo que vives, cambias tu destino. Ninguna ciudad, ningún pasado, ninguna limitación económica o social puede impedir el proceso interno. Esta verdad puede asustar al principio, porque es mucho más fácil culpar al entorno o al tiempo que aceptar el poder que tienes. Pero una vez que reconoces ese poder, la vida se transforma. Descubres que no eres un reflejo de tus circunstancias, sino un creador consciente de tu propio camino. Y cuando entiendes eso, el mundo deja de verse como un límite y empieza a verse como un territorio lleno de posibilidades. La idea de que cada paso hacia tus sueños rompe antiguos patrones y abre nuevos caminos es una invitación a comprender el poder transformador de la acción, incluso cuando eres pequeña. Muchas veces creemos que para cambiar la vida necesitamos grandes decisiones, momentos extraordinarios o señales definitivas. Sin embargo, la verdadera transformación suele comenzar con pasos simples, constantes y aparentemente insignificantes. Cada vez que avanzas, aunque sea un centímetro, estás rompiendo un patrón antiguo, un pensamiento que te limitaba, un miedo que te detenía, y una costumbre que te mantenía estancado. Y justamente en esa ruptura silenciosa reside la fuerza del cambio real. Los patrones que repetimos no nacen de un solo día, se construyen con años de hábitos, creencias heredadas y emociones acumuladas. Por eso, romperlos tampoco es un acto repentino, sino un proceso de movimientos pequeños y conscientes. Cada paso que das hacia lo que deseas afirma una verdad interna, que tu futuro es más importante que tu pasado. Con cada avance, envías un mensaje a tu mente y a tu historia. No seguiré viviendo de la misma manera. Esa decisión repetida una y otra vez abre una grieta en el ciclo que parece imposible de transformar. Y por esa grieta comienza a entrar la luz. Es importante entender que no importa cuán lento avances. Lo que importa es que te muevas con intención.
avanzar un poco, cada dia es más poderoso, que tomar un gran salto una sola vez. Cada pequeño paso genera impulso, y es impulso empieza a desplazar todo lo que antes te frenaba. Romper patrons no siempre se siente heroico, muchas veces se siente incómodo, confuso o agitador. Pero incluso es malestar es señal de que algo dentro de ti está cambiando, de que estás saliendo del territorio seguro de lo conocido, y caminando hacia un espacio donde puedes expandir. Abrir nuevos caminos es una consecuencia natural de desafiar lo viejo. Cuando haces algo diferente, aunque parezca mínimo, creas la posibilidad de una vida diferente. Tal vez el nuevo camino comienza con cambiar una rutina, estudiar algo nuevo, dejar una relación dañina, atrever a hablar con sinceridad, o simplemente creer que mereces algo mejor. Cada una de esas decisiones, por pequeña que sea, es una semilla. Y como todas las semillas, necesita tiempo, paciencia y constancia para florecer. Pero una vez que lo haces, transforma por completo el paisaje de tu vida. Este proceso también tiene un efecto profundo en tu identidad. Cuando das pasos hacia tus sueños, poco a poco empiezas a verte como la persona que puede lograrlos. Y esa percepción interna es la que verdaderamente rompe los patrones más profundos, aquellos que nacen de las dudas y del miedo. Con cada paso, te conviertes en alguien más fuerte, más consciente y más libre. En última instancia, avanzar hacia tus sueños no es solo un acto de movimiento, sino un acto de fe. Fe en ti mismo, en tu capacidad de cambiar, y en la vida que deseas construir. Cada paso es una declaración silenciosa de que no estás dispuesto a quedarte atrapado donde siempre estuviste. Y cuando manchas es camino, incluso sin darte cuenta, ya estás creando una vida nueva. La idea de que la soledad y las dificultades pueden convertirse en fuerza y crecimiento personal es una verdad que suele revelarse solo cuando miramos hacia atrás y entendemos el valor oculto de los momentos más duros de nuestra vida. La soledad, aunque suele sentirse como un vacío, es en realidad un espacio donde la mente y el corazón se escuchan a sí mismos sin interferencias. Es en el silencio donde descubres quién eres, qué deseas y qué necesitas soltar. Cuando estás rodeado de ruido, es fácil perderse en las expectativas ajenas, pero la soledad te ofrece la oportunidad de reconectar con tu esencia y con esa voz interior que a veces ignoras por miedo o distracción. Es allí donde empieza el verdadero fortalecimiento. Las dificultades, por su parte, son maestras exigentes, pero profundamente sabias. Aunque nadie los busca, todos los enfrentamos en algún momento. Y aunque al principio parecen obstáculos destinados a detenernos, con el tiempo revelan su verdadero propósito. Empujarnos a crecer, a replantear nuestras creencias y a descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. No es en la comodidad donde se forja la fortaleza, es en el desafío, en la queda, en el conflicto, donde el carácter se afina y la determinación se despierta. Cada dificultad que supera se convierte en una prueba irrefutable de tu resistencia, una evidencia de que eres más fuerte de lo que crees. La soledad también te enseña a ser autosuficiente emocionalmente. Cuando dependes de la compañía constante, a veces olvidas que la persona más importante
con la que convivirás toda la vida eres tú mismo. Aprender a estar contigo, a escuchar, a cuidar sin esperar validación externa, es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. No significa que no necesites a otros, sino que tu valor no depende de su presencia. Esa estabilidad interna se convierte en una armadura no para aislar, sino para caminar con seguridad sin importar quién se quede o quién se vea. El crecimiento que nace de la dificultad tiene una cualidad especial, transforma la vulnerabilidad en sabiduría. Cada herida cicatrizada te enseña algo nuevo sobre la vida, sobre los demás y sobre ti mismo. Te vuelve más compasivo, más consciente y más capaz de enfrentar futuros desafíos sin quebrar. La resiliencia no surge cuando todo va bien. Surge cuando decides levantar una y otra vez, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Y en ese acto de levantar, descubres una fuerza que muchas veces permanece dormida hasta que la adversidad la despierta. Al final, tanto la soledad como las dificultades son escenarios que te obligan a mirar hacia adentro, a enfrentar verdades incómodas y a reconstruir desde un lugar más auténtico. Aunque duelan también te liberan de dependencias, te fortalecen emocionalmente y te preparan para una vida más consciente y más plena. Lo que en un principio parece una sombra termina siendo la luz que te guía hacia una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. La idea de que este es tu momento para decidir el final de tu propia historia y avanzar con valencia es una invitación poderosa a asumir el control de tu vida desde el presente. Muchas veces, las personas esperan un momento perfecto, una señal externa o una circunstancia ideal para empezar a cambiar su realidad. Pero la verdad es que nunca habrá un instante completamente libre de dudas, miedos o incertidumbre. El momento perfecto no existe. Lo que existe es la decisión de actuar ahora. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que cada día que vives es una oportunidad para reescribir tu historia, para dejar atrás aquello que te limita y para acercarte a la vida que realmente deseas construir. Decidir el final de tu historia no significa controlar todo lo que ocurre alrededor ni predecir el futuro, sino tomar una postura activa frente a él. Significa dejar de ser un personaje que simplemente responde a los acontecimientos y convertir en el otro que elige como quiere vivir, que quiere sentir, que quiere dejar como legado. Muchas personas viven atrapadas en guiones que otros escribieron. Expectativas familiares, creencias sociales, miedos heredados, promesas que nunca fueron verdaderamente suyas. Pero nada de eso es inquebrantable. En cualquier momento puedes detener, respirar y preguntar con honestidad ¿qué vida quieres vivir de aquí en adelante? Y es simple acto de cuestión. Tu camino ya es un acto de valencia. Avanzar con valencia no significa no tener miedo. Significa seguir adelante a pesar de él. La valencia es una decisión continua. Levantar cuando quis, intentar aunque hayas fallado antes, imaginar un futuro distinto aunque el pasado te haya herido. Esta valencia se construye con pequeñas acciones, con elecciones conscientes, con la voluntad de no render incluso cuando el camino se vuelve confuso.
La Valencia Cris, cuando te atreves a desafiar tus propios limites, cuando renuncias a conformarte, y cuando decides apostar a tus sueños incluso si nadie cree en ellos tanto como tú. Este momento, el presente, es el punto más poderoso de tu vida porque es el único lugar de donde puedes actuar. El pasado ya no puede tocar más que con recuerdos, y el futuro aún no existe. Pero lo que hagas hoy define a lo que vendrá. No importa quién fuiste, lo que perdiste o lo que te hicieron. Lo que importa es lo que decides hacer a partir de ahora. La historia que estás viviendo no está concluida, no está salada, no está terminada. Mientras estés vivo, tienes el poder de cambiarla. Y lo más transformador es comprender que el final de tu historia no es un destino fijo, sino una construcción diaria. Si hoy eliges avanzar, aunque sea un poco, estás creando un final dive, rent al que per escrito. Si eliges sanar, crecer, esforzarte y creer en ti, estás trazando un camino que antes no existía. Este es tu momento, no porque tu esté a tu favor, sino porque tú estás dispuesto a empezar. Y cuando decides eso, la vida empieza a verse de maneras que antes parecían imposibles.